In your lower classes, you must have heard about fluorine, which is having the highest electronegative element. And you must have heard about the only non-metallic liquid element in the periodic table, that is bromine. And also when you are discussing about the sublimation, you must have taken the example iodine. So where these fluorine, bromine and iodine are present, then if you can see that they belong to group 17 elements. These are called as halogens. So in Greek, halos means salt, gene means bond. So these are salt producers. You must have seen common salt in our kitchen, sodium chloride. So where from that chloride will come, that will come from this halogens. So now what are halogens? Chlorine, bromine, iodine and acetylene. These are called as halogens. Acetylene is a radioactive element. Then if you observe the occurrence, fluorine is occurred as fluorospore with the formula CaF2, calcium fluoride, and cryolite Na3Al F6, fluorapatite, calcium phosphate and calcium fluoride. So in these forms, fluorine is occurred. Then chlorine is present in seawater, contains chlorides, bromides and iodides of potassium, calcium and magnesium. Even some seaweeds contain 0.5% of iodine. Then this Chile saltpeter contains 0.2% of sodium iodide. So this is all about the occurrence of halogens. So now let us see the general characteristics of group 17 elements. If you look at the electronic configuration, the halogens are having the general electronic configuration Ns2 Np5. Look at the electronic configuration of these elements. Fluorine is having the outermost configuration 2s2 2p5. Then chlorine is having 3s2 3p5. Bromine is having 4s2 4p5. Iodine is having 5s2 5p5. And acetylene is having 6s2 6p5. That means these elements, they require only one electron to complete the outermost shell to get that noble gas configuration. Then when we look at atomic and ionic radii, these halogen elements are having the small atomic and ionic radii. So when you move from left to right in the periodic table, in a period, the atomic size decreases. So here in the group 17, the elements which are present are having very less atomic and ionic radii. So if you look at that atomic and ionic radii of fluorine, it is having very small size compared to the other elements. So when we move from top to bottom, the atomic and ionic radii, here it increases. Why these are also having the small atomic and ionic radii? Because of effective nuclear charge. Now let us move to the other general character, that is ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? It is the energy required to remove the electron. So when you look at this configuration, the general configuration of these halogens, they require only one electron. So to take out one electron, it is very, very difficult and they don't give also.
So, the ionization enthalpy values of these halogens are very, very high. At the same time, it decreases from top to bottom. Then, electron gain enthalpy. Then, if you look at the electron gain enthalpies, they are having the high negative electron gain enthalpies. Because if they gain one electron, then they will be having the stable electronic configuration of Ns to Np6. So the electron gain enthalpies are maximum for these. But if you look at fluorine electron gain enthalpy and chlorine electron gain enthalpy, fluorine is having the less electron gain enthalpy compared to chlorine. The reason for it is because of the very small size of fluorine atom. At the same time, inter-electronic repulsion, the electron gain enthalpy value of fluorine is less than that of the chlorine. Then electronegativity. So what is electronegativity? Tendency to gain the electron. So these halogens, when they gain electron, they will be getting the stable electronic configuration of Ns to Np6. So that's why the halogens are having the highest electronegativity values. So among all these halogens, fluorine is having the highest electronegativity value. That's why we have learned in the first year when we are discussing about the electronegativity, fluorine shows highest electronegative value. So these are all general electronic characteristics. Then once we come to the physical properties, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are all diatomic in nature. That means the atomicity of these elements is 2. In one molecule of every element, 2 atoms are present. Fluorine and chlorine are gases. Bromine is a liquid. Iodine is a solid. So when we move from top to bottom, the interatomic forces increases. So the physical state changes from gases to solid state here. Then another important property shown by the halogens is all the halogens are colored. So far we have not seen the group elements exhibiting the color. But when you look at the halogens, they show color. Fluorine is having yellow color, chlorine is having greenish yellow color, and bromine it is having red color, iodine is having violet color. Why they show this colors? What is the reason for it? So when they absorb energy in the visible region, the electrons in the outermost orbital will get excited to higher energy levels by absorbing different quantum of radiations. They show colors. So that's why all the halogens show colors. Then next let us move to the chemical properties. Then if you look at the chemical properties, the oxidation states and trends in the chemical reactivity. In the ground state, the halogens are having the configuration Ns2, Np5. In the d orbital, it is absolutely 0. Then all the halogens, they exhibit -1 oxidation state. Besides that, chlorine, bromine and iodine, they exhibit +1, +3, +5 and +7 because of the presence of d orbital. Fluorine cannot have these oxidation states because of the absence of d orbitals. Now look at this oxidation states. So in the ground state, it is having only one unpaired electron. So it exhibits either -1 or +1 oxidation state. In the first excited state, that is when it absorbs energy, one electron from this p orbital, this paired electron, will jump into the d orbital. So it will have 1, 2, 3 unpaired electrons, exhibits +3 oxidation state. Then if you look here,
one more electron from this p orbital, it jumps to the d, then it will have 5 unpaired electrons and show +5 oxidation state. Then third excited state, that s electron will jump to the p orbital so that it will be having 7 unpaired electrons and shows +7 oxidation state. This is all about the oxidation states. Then reactivity. The reactivity, when we discuss, it decreases from fluorine to iodine. Fluorine shows the highest reactivity because of its very small size and the tendency to accept the electrons readily. At the same time, it is the strongest oxidizing agent also. Fluorine is having the capacity to oxidize bromides to bromine, chlorides to chlorine, iodide to iodine. Now look at these reactions. Fluorine can oxidize chloride to chlorine, bromide to bromine, and iodide to iodine. But chlorine cannot oxidize fluoride to fluorine. It can oxidize bromide to bromine, iodide to iodine. Similarly, bromine cannot oxidize chloride or fluoride. It can oxidize only iodide. So like this oxidizing nature also decreases, and fluorine is the strongest oxidizing agent. Then reaction with the water or reactivity towards water. If we see, this fluorine reacts with water and gives out oxygen, whereas other halogens react with water and form hypohalic and hypohalous acid. Okay. So now let us move to the anomalous behavior of fluorine. In the last other groups, you must have learned that the first element always show different properties compared to the other elements present in the group. So here also, fluorine shows different properties or a different kind of behavior compared to other elements in the group. What are the reasons? The first one is because of its very small size and because of high ionization enthalpy. Because we have learned that when we move from top to bottom, ionization enthalpy decreases. So the first elements always will have the highest ionization enthalpy. Then fluorine has got the high tendency to accept the electron because of its very small size. At the same time, it is having high electrode potential. And also, it shows because when we move from top to bottom, atomic radii increases. So, fluoride ion is having ionic and covalent radii will be very small and will be having low melting and boiling points and low bond dissociation enthalpy. Because the bond dissociation enthalpy is very low, that's why fluorine is highly reactive in nature. Then non-availability of d orbital. So because of these properties, fluorine shows anomalous behavior. Then now let us discuss about the other chemical properties. The first one, reactivity towards hydrogen. Halogens react with hydrogen and they form hydrogen halides of the type HX. Like they will form hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. So the acidic strength decreases in the order HF less than HCl less than HBr less than HI. Then reactivity towards oxygen. So these halogens highly react with oxygen and they form the respective oxides. Fluorine will form two kinds of oxides like OF2 and O2F2. Oxygen difluoride and dioxygen difluoride. Whereas other elements like chlorine,
can form the oxides of type Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Among these Cl2O, that is dichlorine oxide, it is a strong bleaching agent. Then bromine also can form oxides like Br2O and BrO3, etc. Iodine also can form I2O4, I2O5 and I2O7. So like this, these elements, they form different kinds of oxides. Then reactivity towards metals. They are highly reactive towards the metals and they form metallic halides. Example, we can take magnesium. When it reacts with bromine, it forms magnesium bromide. So similarly, the other elements also reacts and form respective halides. Then these halogens are having a different kind of nature. They react among themselves and they form interhalogen compounds. For example, you can take the form of the type X dash, where X stands for larger halogen atom, X dash stands for smaller halogen atom. So anyhow, we are going to study about them in detail. Group 17 ధాతువులను హాలోజన్స్ అని అంటాము. మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టటిన్లను హాలోజన్లు అని అంటారు. మరి ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి ఫ్లోర్స్పార్, క్రయోలైట్, ఫ్లోరాపటైట్ ఈ యొక్క రూపాల్లో మనకు దొరుకుతుంది. ఫ్లోరిన్ మరి సముద్రం నీరులో క్లోరైడ్ లాగా బ్రోమైడ్, అయోడిన్ ఈ యొక్క రూపాలలో మనకు దొరుకుతుంది. చిలీ సాల్ట్ పీటర్ ని మనము గమనిస్తే ఇందులో 0.2% సోడియం అయోడైడ్ ఉన్నది. సో సామాన్య గుణాలు మనం గమనించినట్లయితే ఈ ధాతువుల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము ns2np5, అంటే వాటికి చివర ఆర్బిటాలలో ఉన్నటువంటి విన్యాసము ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీరు గమనించినట్లయితే ఫ్లోరిన్ కి 2s2 2p5, క్లోరిన్ కి 3s2 3p5, బ్రోమిన్ కి 4s2 4p5, అదే విధంగా అయోడిన్ కి 5s2 5p5. ఈ ఆస్టటిన్ 6s2 6p5, కానీ ఇది రేడియో ధార్మిక గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తర్వాత పరమాణు పరిమాణాన్ని మనము ఈ హాలోజన్లలో గమనిస్తే పైనుంచి కిందకు వెళ్లే కొలది పరమాణు పరిమాణము పెరుగుతూ పోతుంది. అంతేకాకుండా వీటికి చాలా చిన్న పరిమాణం ఉంటుంది. కారణం ఏమంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ వీటిలలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల చిన్న పరిమాణాన్ని పొంది ఉంటాయి. తర్వాత అయనీకరణ శక్తి పైనుంచి కిందకు వెళ్లే కొలది వీటి యొక్క అయనీకరణ శక్తి తగ్గుతూ పోతుంది. అదే విధంగా ఎలక్ట్రాన్ ఆకర్షణ శక్తి కూడా పైనుంచి కిందకు వెళ్లే కొలది తగ్గుతూ వెళ్తుంది. విద్యుత్ రుణీయత కూడా పైనుంచి కిందకు వెళ్లే కొలది తగ్గుతూ వెళ్తుంది. సో మనం భౌతిక గుణాలను గమనించినట్లయితే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ వాయువులు, బ్రోమిన్ ద్రవ పదార్థము అలోహము, తర్వాత అయోడిన్ ఘన పదార్థము. హాలోజన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా క్రియ పొందుతాయి. అంతేకాకుండా వీటి యొక్క ఇవన్నీ కూడా అలోహాలు. తర్వాత మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ గమనించినట్లయితే ఇది పైనుంచి కిందకు వెళ్లే కొలది పెరుగుతూ పోతుంది. అంతేకాకుండా హాలోజన్స్ రంగును పొంది ఉంటాయి. ఫ్లోరిన్ యొక్క రంగు పసుపు, క్లోరిన్ ఆకుపచ్చ పసుపు, బ్రోమిన్ ఎరుపు రంగు, అయోడిన్ వచ్చేసి ఊదా రంగు కలిగి ఉంటుంది. తర్వాత మనము ఈ ఆక్సీకరణ స్థితులను మనము గమనించినట్లయితే ఈ హాలోజన్లు అన్నీ కూడా -1 ఆక్సీకరణ స్థితిని చూపిస్తాయి. కానీ మిగతా హాలోజన్లు -1 తో పాటు +3 +5 +7 ఆక్సీకరణ స్థితిని కూడా ఇవి కలిగి ఉంటాయి.
తర్వాత ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి బలమైన ఫ్లోరిన్ బ్రోమైడ్ ని బ్రోమిన్ లాగాను, అయోడైడ్ ని అయోడిన్ లాగాను మార్చగలిగిన శక్తి ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఫ్లోరిన్ నీటితో క్రియ జరిపినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇక్కడ వెలువడుతుంది. మనము ఇవన్నీ గమనించిన తర్వాత ఫ్లోరిన్ అన్ని ధాతువుల కన్నా ప్రత్యేక గుణాలను అది చూపిస్తుంది. ఒక భేద గుణాన్ని ఇక్కడ కలిగి ఉంటుంది. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏమంటే దానికి ఉన్నటువంటి చాలా చిన్న పరమాణు పరిమాణము, ఎక్కువ అయనీకరణ శక్తి, ఎక్కువ విద్యుదాకర్షణ శక్తి, తర్వాత ఎక్కువ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, తర్వాత అతి తక్కువ కరిగేటువంటి మరి బాయిలింగ్ పాయింట్లు, మెల్టింగ్ పాయింట్లు, అంతేకాకుండా బంధన శక్తి కూడా చాలా తక్కువ, డి ఆర్బిటాల్స్ ఇందులో లేవు. ఈ గుణాల వల్ల ఫ్లోరిన్ వేరే గుణాలను చూపిస్తుంది. మరి ఈ యొక్క చర్యలను మనము గమనించినట్లయితే ఈ హాలోజన్లు హైడ్రోజన్ తో క్రియ పొంది హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్, హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ వాళ్ళను ఏర్పరుస్తాయి. అయితే అదే విధంగా ఆక్సిజన్ తో అది చర్య పొందినప్పుడు ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. లోహాలతోటి క్రియ పొందినప్పుడు లోహ హాలైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. అంతేకాకుండా దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక గుణం ఏమంటే హాలోజన్లే అవి చర్య పొంది అంతర్ హాలోజన్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఉదాహరణ XX డాష్, XX3 డాష్, XX5 డాష్, XX5 డాష్. X ఇది పెద్ద హాలోజన్ సూచిస్తుంది, X డాష్ చిన్న హాలోజన్ పరమాణువును సూచిస్తుంది. Now let us take up the assignment questions. Before that, I just want to revise what all the things that we have learned about halogens. The main important characteristics I would like to revise here. The first group 17 elements are called as halogens. Why they are called as halogens? Because halos means salt and gene means bond. So salt producers. So these are all salt producers. Example also we have learned sodium chloride. Then the general electronic configuration for these halogens is NS2NP5. And they are having the high ionization enthalpy values. And at the same time they are having high electronegative values. Why they are having the high values? Because by gaining one electron they will be attaining noble gas configuration. So they can't lose the electron, but they show more tendency to take up the electron only. So that's why they will have high ionization enthalpy values and negative electron gain enthalpy values, and they will have the high electronegative values. And these are all non-metallic in nature and at the same time highly reactive. Then we have learned about the anomalous behavior of fluorine also. Why the fluorine shows the anomalous behavior? Because of its very small size and the non-availability of the d orbital. And also we have learned how they react with water, how they react with hydrogen, and how they react with metals, and they themselves will react among themselves and then form interhalogen compounds. Now let us see the questions. Why group 17 elements are called halogens? Just now I have told you that you can do that question. Then the second one, write the reactions of fluorine and chlorine with water. We have discussed that fluorine, when it reacts with water, it gives out oxygen, whereas other halogens, they react with water, form halic acid and hypohalous acids. Then the third one, what are interhalogen compounds? Give example. Okay, I hope you all can answer these three questions. Group 17 elements ni halogens ani enduku antaru? Tarvata chlorine మరి నీటితో ఏ విధంగా చర్య పొందుతుందో దాని యొక్క సమీకరణాలు మీరు రాయాలి. తర్వాత అంతర్ హాలోజన్ సంయుక్తాలు అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి.
ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప